But I will just show you one representative case, and then maybe we can discuss with the patient who is here, who has come for our sake. So I will show a case history of this particular patient, Mr. Ramanathan, who has come here. So I will share his history. So he is 69 years, and he is a retired Max professor. He's got COPD. COPD is chronic obstructive pulmonary disease. So bad lung disease, lungs were diseased, and hence he had an aortic valve got narrowed, severe narrowing called aortic stenosis. But because of his severe COPD and his thin build and high risk, he was considered STS score was very high, and the surgeons refused. Surgical open heart surgery panna mudiyadunu soltaanga because he's so high risk they didn't consider him for open surgery. So he became very breathless. So recurrent admissions to hospital. In fact, last time he got admitted, he went home, again became breathless, came back again to hospital. Repeatedly he had to come to hospital frequently, and we calculated the risk. The risk is very high, almost 35% of complications if he goes for open surgery. So another surgeons were completely refused because of the very high risk. So we evaluated, first step we did a CT, but unfortunately we found by CT type 2 bicuspid valve. So fusion, so which was seen by CT scan. So again, this is the picture. Sorry. So, well, a huge calcium chunk. So whatever happens, this calcium can shift into the blood vessel and cause a collapse. So that is such a high risky condition. So, but we had no other option. Whether we either have to do it, or we might lose him, or he was very critical, and we don't have option. And actually, in fact, we had to choose the best valve for him, because first, we fortunately today in Apollo hospitals, we have the two best valves in the world. One is the Sapien 3 valve, the Evolute R valve. The first generation, second generation, latest valve. But India later we got the latest valve, fortunately. So since we have both best valves, we were able to select which would be the best valve for the particular patient. So individually for him, we wanted the Evolute R valve. In fact, he would also tell you, in fact, we planned that the valve was not suitable, then we had to discharge him, get the correct valve, and then bring him back. He was also very sick. And finally, another important thing was a decision of the family. It was very difficult for them to take a decision. He had his daughter, and they were very emotionally very difficult decision making, because the risk is very high. It involves a lot of cost. So they had to discuss because if the risk is high and the cost is high, it's very difficult for anyone to take a decision. So it was such a difficult decision, and then we had to explain everything, and finally they agreed. I think her daughter was again very bold and had to convince her father, and then finally they decided to go in for TAVR. This is a CT scan. Again, the CT scan is an important test we do before the procedure. It was like without food, without water, without sleep, he was suffering. It was like a living hell for him. So, and then it was because of Dr. Sengotivelu and his wonderful heart team, highly skilled heart team, and I was able to see how, they, at each stage, how they discussed and scrutinized every aspect, every risk they examined and scrutinized, and how they selected the valve. And it was a wonderful, skilled, a skilled planning, a skilled execution of the procedure, I would say. So we are very grateful to you, doctor. Thank you. Thank you. இது 24 hours முடிச்சுட்டு என்னை படுத்துக்க முடியாது. ஒரு ஸ்லாண்டிங் பொசிஷனில் அதுதான் எனக்கு உட்கார முடியும். ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தாலும் சரி, வீட்டில் இருந்தாலும் சரி, ஒரு ஸ்லாண்டிங் பொசிஷனில் தான் எனக்கு உட்கார முடியும். அதுவும் தூங்க முடியாது. அப்படி இருந்து சாப்பாடும் கம்மி, வெயிட்டே ரொம்ப கம்மியாக எடுத்து, அப்புறம் இந்த அப்போலோக்கு வரத்துக்கு முன்னால் ஹாஸ்பிட்டலில் போயிருந்தேன். அங்கே அப்போ 10-13 நாளைக்கு என்ன ட்ரீட் பண்ணேன். அப்புறம் சொன்னால் இந்த கேஸு பழைக்காது, நீங்கள் அப்போலோக்கு போயிடுங்க. என்ன ஒரு டாக்டர் பார்சாரதி எங்களோட ஃபேமிலி ஃபிசிஷியன்
அவர் வந்து டாக்டர் செங்கட்வேலு அறிமுகப்படுத்தினார். அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகிட்டேன். அதுக்கப்புறம் எனக்கு அவங்க ட்ரீட் பண்ணி ஹாஸ்பிட்டலே கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆச்சு. அப்படி இருந்தும் கூட எனக்கு இந்த இது மூச்சு திணறல் ரொம்பவே இருந்தது எனக்கு. அப்போ கூட எனக்கு சாப்பாடெல்லாம் சரியாக இறங்கலை. இந்த சர்ஜரி பண்ணி முடித்ததும் அந்த ஆக்சுவலி என்னோடய சர்ஜரி வந்து ஜனவரி 24 பிளான் பண்ணியிருந்தேன். அந்த டைமில் இந்த கால்சிஃபிகேஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்ததுனால அது அந்த இன்னொரு வால்வு வரவழைச்சிட்டு தான் அது பண்ண முடியும்னு சொல்லி February 11th இந்த சர்ஜரி பண்ணினாங்க. இந்த சர்ஜரி பண்ண ஒரு மேஜிக் மாதிரி, ஏதோ ஒரு மாயாஜாலம் பண்ண மாதிரி இருந்தது. பழைக்கவே மாட்டான்னு டாக்டர் கைவிட்ட கேஸுனா சர்ஜரி பண்ணால் கூட பழைக்கிறது கஷ்டம். இதில் இந்த இது கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஒரு லெட்டரை சைன் பண்ணி கொடுக்கணும். அந்த லெட்டரில் எழுதியிருக்கிறத பார்த்தா நான் இது சர்ஜரிக்கு பண்ணோமா வேண்டாமான்னு நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். இந்த என்னெல்லாம் ரிஸ்க் இருக்குது, ஒரு 10-15 விதமான ரிஸ்க்கு போட்டிருந்தாங்க. ஒவ்வொன்றும் 3%, 5%, 10% போட்டிருந்தாங்க. அதை பார்த்து தான் நான் நடுங்கிவிட்டேன். அதனால் எனக்கு இவ்வளோ பணம் செலவு பண்ணி இது பண்ணோமா வேண்டாமான்னு இருந்தேன். அதாவது சாட்டர்டே இது ப்ரொசீஜர்னால் புதன்கிழமை வரை என்னால் டிசைட் பண்ண முடியாது. அதாவது February 7 வரை என்னால் டிசைட் பண்ணவே முடியலை. வேணுமா வேண்டாமா இப்படியே இருந்தது. ரொம்ப டிலமாவில் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் டாக்டர் என்னோடய பொண்ணு தான் என்னை ஃபோர்ஸ் பண்ணி இது பண்ணியே ஆகணும். இப்படி இப்போ அது ரிஸ்க் எடுக்கிறது பரவாயில்ல, டேக் த ரிஸ்க், டூ த ஜாப், அந்த மாதிரி பண்ணாங்க. அதனால் நான் குறைச்சேன். எப்படி இருக்கு இப்போ? எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். நானே சமைக்க முடியும். எனக்கு வீட்டில் சப்பாத்தி மாதம் கூட என்னோடய ஒய்ஃப் என்ன அலோவ் பண்ண மாட்டான். நான் ஒரு நாளைக்கு சமையல் பண்ண ஆரம்பித்தேன். அவன் என்ன சுற்றி வீட்டில் சரி நான் நல்லா வாக் பண்ணுவேன். 1.5 மணி நேரம் நல்லா